والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن كرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم Ramadan. Narrating Ibn Umar, Allah's Messenger said, Islam is based on the following 5 principles: to testify that none has the right to be worshipping but Allah, and Muhammad is Allah's Messenger, to offering compulsory congregational prayer dutifully and perfectly, to paying zakah, obligatory charity, to performing hajj, pilgrimage to Mecca, to observing fast during the months of the Ramadans.